Hello and welcome back to our Spatula channel. Hope you're doing well. On today's video I'm going to teach you how to do your under eyes, how to cover your under eyes. So first ma मैले eye cream लगाएर स्टार्ट गरिसकेको छु. अब चाहिँ म प्राइमर लगाउँछु. अनि प्राइमरलाई चाहिँ मैले ब्रशले ब्लेन्ड गर्दै छु. Under eyes. अब चाहिँ हामी करेक्टर युज गर्छौं ओरेन्ज शेडको. यसले चाहिँ हाम्रो डार्क स्पटहरुलाई हाइड गर्न हेल्प गर्छ. अनि त्यसलाई ब्रशले ब्लेन्ड गर्ने अनि त्यसपछि ब्युटी ब्लेन्डरले ब्लेन्ड गर्ने. अब चाहिँ म वार्म स्यान्ड शेड लिएर न्यूट्रलाइज गर्छु ओरेन्ज कन्सिलरलाई. अब हाम्रो ब्लेन्डिङ सिकिसकेको छ. अब चाहिँ म हाइलाइट तर्फ जान्छु. एकदम लाइट शेड लिएर पाउडरले बेसलाई ट्याप गरेर सेट गर्छौं अनि त्यसपछि चाहिँ बेकिङ गर्छौं ट्रान्सलुसेन्ट पाउडरले जस्ट लाइक दैट. हाम्रो फाइनल लुकको लागि हामीले आइब्रोज पनि बनाइसकेका छौं. बेक गरिसकेपछि चाहिँ हामी अलिकति टाइमसम्म राख्छौं त्यसलाई अनि त्यसपछि ब्रश गरिदिन्छौं. So you can see our final look is ready. Thank you so much for watching till the end. Hope you'll like it. If you like it, hit the subscribe button and give us a thumbs up and some feedbacks. Bye. See ya.